So how should a student approach for getting a part-time job? Easiest method is നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സിനോട് ചോദിക്കുക. രണ്ടാമത് there is something called eBay client cycle. So how should we approach that? An entry-level engineer or maybe any kind of graduate or postgraduate, like how he should approach that full-time job? നമുക്ക് മാസ്റ്റർ തീസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ലാസ്റ്റത്തെ ഒരു സെമസ്റ്റർ ഉണ്ട്. ആ സെമസ്റ്ററിൽ മാസ്റ്റർ തീസിസ് ചെയ്യുന്നതിനും പാരലായിട്ട് നമുക്ക് ജോബ് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So how about the accommodations? Like the student accommodation is like another thing like which they need to sort. Immediately when you get your admit, ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അക്കോമഡേഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. So JK, like students are very much anxious to know, and also they are little skeptical also on this point like of part-time jobs. Because like see, the major part of their education is like they wanted to fund their living cost and other expenses through doing some jobs within the country or within the area or within the city where they study. അപ്പോൾ അത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് what all kind of part-time opportunities a student can expect, and also their difficulty level and their pay scale. Let's discuss about that. Definitely, part-time jobs. So part-time jobs എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we have very different kinds of part-time jobs. അപ്പം നമ്മുടെ ഭാഗ്യം അനുസരിച്ചാണ് part-time jobs നിൽക്കുക കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച്. I can give you a small example. Yeah? So what I did, I can tell you. I have no shame in telling it. I mean, I worked in Porsche, the car company. Correct. But I was doing cleaning basically. The cleaning the lines in Porsche. And then the minimum wage was 9.5 euros. And I was getting the minimum wage. And the job was extremely difficult actually. Yeah. Job shift goes from morning 6 to evening somewhere around 3 or 3:30. It's like a 9-hour, 10-hour shift, and it's a bit difficult. But I took a loan of more than 12 to 13 lakhs for going to Germany. I paid that back in 2 years, basically. Which means with a part-time job, you can save enough and also finish the loans if you take from here. Okay. So how should a student approach for getting a part-time job? Like directly he needs to do the walk-in or maybe some online portals, or what should be the approach? There are few methods to go forward. Easiest method is നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സിനോട് ചോദിക്കുക. If there are your seniors who are Malayalis, Indians, doesn't matter. All of them are doing part-time over there. So അവരോട് ചോദിക്കുക. Which means there is always a running market over there. ആ മാർക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. രണ്ടാമത് there is something called eBay client cycle. So ഇത് eBayയുടെ തന്നെ ഒരു ജോബിൻ്റെ വേർഷനാണ്. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ജോബ് സെർച്ച് ചെയ്യാം. Then there is Send Jobs, and there are many other platforms. Most of the universities actually provide a platform where you can search for part-time job. അങ്ങനെയും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് part-time job കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. So that's also a possibility. Fine. Again, like there is another like problems in the students' mind. Like എനിക്ക് German language പഠിച്ചാലാണ് എനിക്ക് ജോബ്സ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടത്തുള്ളൂ, ഇംഗ്ലീഷും IELTS മാത്രം ക്രാക്ക് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുമോ? സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു മിത്ത് ഉണ്ട്. സോ they even start practicing A1 level German from our Kerala, then they fly. So like how should be that approach? See, what you want to understand basically is ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യുന്ന A1 or A2 it's not going to help you there. Because your A2 from here will be A1.1 there. Our base ഉണ്ടാവുള്ളൂ. You are not that going to be that really good in German. അപ്പം if you are studying, do until B1, at least B1. എന്നിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ it makes any difference. But if you are doing A1 or A2 and then you are going to expect that you can speak German, it's not going to work out. German is a bit of a cracky language. It's a bit difficult. Okay. So without learning German language, like will a person like have that full opportunity of getting this part-time job? See, that person is sitting here. That's what I'm telling. So there is always an option. So it depends. നിങ്ങൾ പോകുന്ന സിറ്റി അനുസരിച്ചും നിങ്ങൾ പോകുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി അനുസരിച്ചും ഒക്കെ ഇതൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പം if you are going to a big city, let's say example Berlin or Hamburg or Munich, yeah, all these places have a lot of restaurants, cafes, McDonald's, Burger King. There are plenty of options. ഇവിടെയൊക്കെ you can work in the back end without having the knowledge for it. But if you go to a smaller city, so I went to a city called Halle. Halle is a very small city where people only speak German. But there are advantages and disadvantages. ഇവിടെ പോകുമ്പോൾ part-time കിട്ടാൻ കുറച്ച് difficult ആണ്, but you learn German very easily because they don't speak English to you. Okay. So how about the accommodations? Like the student accommodation is like another thing like which they need to sort. So like how a student should approach that, and what kind of payments are related to this accommodation thing, and also the living cost and also the food, the other things. Yeah, accommodation basically പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല, it's quite difficult to get as of now. What I recommend is immediately when you get your admit, ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അക്കോമഡേഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. Immediately when you get the admit, apply for the student accommodation. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ you are quite sorted because student accommodation is quite cheap in comparison. പിന്നുള്ളത് പുറത്ത് നമുക്ക് അക്കോമഡേഷൻ എടുക്കാം. വേഗ സുക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്, ഇമോബിലിയൻ സ്കൗട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഈ വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ യു ക്യാൻ സെർച്ച് ഫോർ അക്കോമഡേഷൻ. ബട്ട് ദ ഡ്രോബാക്ക് ഇസ് വെൻ യു സെർച്ച് ഫ്രം ഹിയർ, അവിടുത്തെ ആളുകൾ ജനറലി ഡോണ്ട് ഗിവ് യു എൻ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഡ്രോബാക്ക്. പേയ്മെൻറ്റ് ഐ ക്യാൻ ടെൽ യു ഇൻ ബിഗർ സിറ്റീസ് ഫോർ 1 person അക്കോമഡേഷൻ ഒരു 3 people ഷെയറിംഗ് ആണ് എങ്കിൽ you have to pay somewhere around 290 to 400 euros. It depends on the city actually. Berlin പോലത്തെ സിറ്റികളാണ് you have to pay more money.
if it's a smaller city, you have to pay less money. Okay, fine. So how about the driving part? Like, so, you know, like the Malayali kids are like so much craze in this driving, and also they have that mindset like the Merc and the BMWs, Volkswagen, all these cars are being manufactured in Germany. So they wanted to check those things like handy within the areas. So അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ like ഒരു Indian license വെച്ചിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, or else they should approach in a different way to get the German license? Yeah, so when you come to Germany for the first time, I'm telling you again, first 6 months നമുക്ക് Indian license വെച്ചിട്ട് drive ചെയ്യാൻ പറ്റും. But I strongly recommend don't do that, because the rules are completely different there. You're going to mess up at some point, and life maybe gets spoiled. You don't want that. But I recommend you can take a license there. This is quite expensive. ഞാൻ ചെയ്ത സമയത്ത് it costed me somewhere around 1800 euros, so 1800 euros, which is 1,70,000 rupees. Yeah. Or now it's increasing, also depends on your driving skill. Exams are very difficult actually, but if you crack, then you unlock this option where you can drive a Mercedes, a BMW, or anything which you want, which is quite they can drive towards this entire 27 countries, Yes. Schengen visas, or no. You can also drive outside of Europe. You can go to UK, for example. I mean, as of now, UK is outside of Europe. It's also accepted there. When you're going outside of Germany, outside of Europe, you can just get this permit which can be converted, and you can drive even in the US. It's no problem. So this license is quite nice actually. Awesome. So like until and unless if they're not getting a driving license, they can't do a part-time job over there also, like as a driver. As a driver, no, but there are also many part-time jobs which you can do without having a license. But for example, Amazon has a lot of driver delivery jobs which you can do after getting the driving license. After getting the driving license. If you have the license, these kind of jobs are also applicable for you. Okay, fine. So now coming to the full-time jobs, like now the student of the entire student community is very much anxious to know like what happens after their studies. During the stay back, like they have been doing part-time jobs for a longer time. Okay, they have sorted their living costs, they have sorted their whatever debt they have been taken, mortgage things, everything sorted. Now they need to land up a full-time job. So how should we approach that? An entry-level engineer or maybe any kind of graduate or postgraduate, like how you should approach that full-time job, and also what will be the pay scale for an entry-level person, and also a person like you, like where you already have a 7-8 years experience. So what a student can expect? Yeah, so full-time job is always a question which nobody speaks about. Nobody speaks about full-time job. Yeah. So I want to really speak about this. So full-time job, നമ്മൾ course complete ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ it's always better if you find a full-time job before you complete your course. അതായത് നമുക്ക് മാസ്റ്റർ തീസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ലാസ്റ്റത്തെ ഒരു സെമസ്റ്റർ ഉണ്ട്. ആ സെമസ്റ്ററിൽ മാസ്റ്റർ തീസിസ് ചെയ്യുന്നതിന് പാരലായിട്ട് നമുക്ക് ജോബ് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് ജോബ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു സ്വിച്ച് ടു എ ജോബ് സെർച്ച് വീസ. സ്റ്റേ ബാക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, ഡയറക്ട്ലി ജോബ് വീസയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്രോച്ചിങ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് ഈസി. നിങ്ങളുടെ ഫീൽഡ് ഏതാണോ അതിൻ്റെ പ്രോമിനൻറ്റ് കമ്പനീസ് നോക്കുക, വെബ്സൈറ്റിൽ പോവുക, യു ക്യാൻ മേക്ക് എൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ. ആ ഒരു പോയിന്റിലാണ് ലാംഗ്വേജ് ഹാസ് പ്രയോറിറ്റി ഓവർ ദർ. സോ ഇഫ് two people are applying and one person has language and one person doesn't, then mostly the person with the language will have a priority over there. Okay. So അപ്പം സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ അല്ല, കൂടുതലും ജോബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ലാംഗ്വേജിന് പ്രയോറിറ്റി വരിക. So what kind of entry-level salary a person can expect? So first of all, ജർമ്മനിയിലെ സാലറീസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. It's actually illegal. So nobody speaks about Germany language in salaries in Germany. Okay. So അപ്പം entry level can vary from 45,000 euros per year. It can go to 65,000-70,000 euros per year. So that is like roughly around 70 lakhs? 7 LPA, yeah, 70 LPA. 70 lakhs. Oh, great. 70 awesome. lakhs per year, basically, but they also have deductions which are there, but still you can have at least around 40 to 50 LPA easily. Just an entry level job, Yes, right? if you're lucky enough, you can also get more than that. More than that, okay. So how about a person like you who is working in a chemical industry, like who is having around 6-7 years experience? Disclosing my salary is not that easy, but I can give you a rough estimate between. Yeah. So as of now, I get between 80 to 100 in the middle. Yeah. It depends. Yeah, close to 1 CR, right? Close to 1 CR, but there are also deductions. More money you get, more tax you pay, always. Yeah. But yeah, close to that. Somewhere around, you also have bonuses which the government, the company which pays once a year. You also have something called Urlaubsgeld, which means when you are on vacation, they give you money to chill. Okay. Weihnachtengeld, which means during Christmas you get some money. So all this money combined together, you can say if you're experienced, you can go 100,000 or more. Okay. And also like the main point is that few people who are residing in Germany, they tend to say that like the taxation is like too much right now, like around 40% tax they need to pay. So is it worth paying 40% tax in Germany? Definitely worth paying, in my opinion. പണ്ട് ഇവിടെ പറയുമായിരുന്നു നമ്മൾ ജർമ്മനിയിൽ ജോലി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തന്നെ 40% സ്പെൻഡ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് ബാക്കി പൈസ കിട്ടുള്ളൂ. ദാറ്റ്സ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ബേസിക്കലി. അപ്പം ടാക്സ് അല്ലത്, ടാക്സ് ഈസ് ഓൺലി 13% to 14%, it depends.
അതിൽ വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട്. ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ദേ വിൽ ഓൾസോ ടേക്ക് 7 to 8%. അതിൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഇസ് വെരി യൂസ്ഫുൾ. എപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോലും യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു പേ എനിത്തിങ്. യു ക്യാൻ ഡു എ ഹ്യൂജ് സർജറി ആൻഡ് പേ നത്തിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. Then there is this unemployment money which you get back. അത് നമ്മൾ ഇവൻച്വലി സ്ലോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. Then there is something called rent and facility room. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിട്ടയർ ആകുന്ന സമയത്ത് പെൻഷൻ തിരിച്ചു തരുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് rent and facility room. Then there is Krangen facility room and Flieger facility room. Flieger facility room എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കിടപ്പിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നോക്കാൻ ആൾക്കാർ വന്ന് നിൽക്കും. ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ 40% ഉള്ളിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. So if you see tax as such, you are paying somewhere in between 9 to 14%. Depends on your tax category. But rest of the things നമുക്കെല്ലാം റിട്ടേൺസ് ആണ് ആക്ച്വലി. അത് ഇവൻച്വലി ആണ് റിട്ടേൺസ് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. I strongly recommend it. Even the public transport is world class. Public transport is quite nice. Infrastructure is nice. Everything is quite nice. I mean the roads are quite clean. And also safety, the main point. Yes, road safety is also very nice. All the cars or most of the cars comes with all the new features first will be launched in Germany. So all these kind of things are there. Fine. Yeah, so before we conclude, the most important point, like most of the student fraternity and also the people who wanted to work in Germany wants to know, like എങ്ങനെയാണ് PR? Like nowadays the talk in the town is like Germany PR ആയിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ്. Within 3 years, like you can end up being a German resident. So what is the truth behind it? There are two ways to get a PR basically. So എന്താണ് നമ്മൾ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോബ് കിട്ടിയാലാണ് PR കിട്ടുള്ളൂ. ജോബ് കിട്ടാതെ you will never get a PR. ജോബ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ആർ 2 ways, ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ യർ സാലറി സ്കെയിൽ. സാലറി സ്കെയിൽ ബ്ലൂ കാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാർഡുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ US ഗ്രീൻ കാർഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ജർമ്മനി ഹാസ് എ ബ്ലൂ കാർഡ് ഓർ ബ്ലൗ കാർഡ്. ഈ ബ്ലൗ കാർഡ് റേഞ്ചിലുള്ളവർക്ക് ആഫ്റ്റർ യു ഗെറ്റ് ദ ജോബ് വെൻ യു വർക്ക് ഫോർ 21 months യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ PR. ബ്ലൂ കാർഡ് ഇല്ല ബട്ട് ജർമ്മൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളവർക്ക് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് യുവർ PR in 24 months. ഇത് രണ്ടും ഇല്ല, ബ്ലൂ കാർഡും ഇല്ല, ജർമ്മൻ മാസ്റ്റേഴ്സും ഇല്ല, നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് റേഞ്ചസ് 30. ബ്ലൂ കാർഡ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ 21 ആണ് സെയിം. ബട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ 36 months പിടിയും പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഒരാൾക്ക്. Okay. And also there is a citizenship test which they need to give. Yes. So there is something called Leben in Deutschland. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജർമ്മനിയെ പറ്റി എന്തോരം അറിയാമെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ്. ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് ഈസി ആക്ച്വലി. 300 questions are there, multiple choice, basic questions. ജർമ്മനിയുടെ ഫ്ലാഗിലുള്ള സിമ്പിൾ ഏതാണ്. സോ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റൻസ് ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് ഈസി. അങ്ങനത്തെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ലാംഗ്വേജ് റിക്വയർമെൻറ്റ് അവിടെയും B1 എങ്കിലും അറിഞ്ഞിരുന്നാലാണ് നമുക്ക് PR കിട്ടുള്ളൂ. ബട്ട് ദർ ആർ ഓൾസോ സം ഹൗ ഡു സേ റിലാക്സേഷൻസ് ദെയർ. അപ്പം ബ്ലൂ കാർഡ് ഉള്ളവർക്ക് ലാംഗ്വേജ് വേണമെന്നില്ല. A1 or A2 is also sufficient for them to get the PR. Yeah. Awesome. So JK, like what will be your message to the students of Kerala, like especially like where they are aspiring to get into the public universities and also they wanted to get a citizenship in Germany. So as a person who have like personally applied for a public university, studied there successfully, currently also working in a very big MNC and successfully like going ahead with your living. So what will be your message? Like currently, is it a great time for getting in Germany and what should they do? And immediate intakes. And also how they need to approach you. So it's all about hard work in my opinion. Yeah. So if you are ready to hard work a little bit, not extremely hard working, but if you are ready to hard work a little bit, perfect time to go to Germany. They actually have a lot of options. They are running off a labor shortage. They always have that. I told you, Modi has also increased this to 90,000. Idakka running on the time. This is the best time to get to Germany. And then you can actually have a good career over there. Okay. So which are the major intakes, like the student, like when should he approach? Is this the right time? Yes, this is currently the right time for the winter intake, which is the next intake which is coming. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് APS, IELTS ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ടൈം. ദെൻ വി ഓൾസോ ഹാവ് ദ സമ്മർ ഇൻടേക്ക് വിച്ച് സ്റ്റാർട്ട്സ് ക്ലാസ്സസ് ഏപ്രിലായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഈ ഒരു ഇയറിൽ ജൂണിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ജൂണിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സമ്മർ ഇൻടേക്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Fine, JK. Thanks for your time. Perfect.